ambapo tunachanganua kwa ukaribu ripoti ya BBI. Mtazamaji, ripoti ya BBI ni ripoti ambayo ilitokana na mswada wa Building Bridges Initiative. Huu ni mswada ambao ulizalishwa na uwiano na uridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Odinga tarehe 13 mwezi wa Machi mwaka 2018. Na hii ilikuwa ni kwa ajili ya ule utata ambao ulikuwepo kule kisiasa wakati ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuapishwa baada ya uchaguzi kama rais wa taifa la Kenya, lakini kiongozi wa upinzani kinara Raila Odinga naye pia akaapishwa kama rais wa watu na wale watu ambao walikuwa kimuunga mkono. Basi kukawa na utata wa kisiasa baada ya uwiano na uridhiano ambao sasa unatajwa na watu wengi kama handshake, na kwa Kiswahili sisi ambao tunapenda kutohoa tunasema ni handshake. Basi kukawa na uzalishaji wa ripoti ya BBI ambayo kulingana nao ilikuwa ni ripoti ya kuleta marekebisho ya kuweza kuendeleza taifa la Kenya bila ule mgogoro ama utata ambao ulikuwa pale. Tunataka kuchanganua kwa ujumla mtazamaji, na pia tuweze kudadisi tuone ni vipengele vipi ambavyo unafaa kuelewa kwa njia ya usawa kabla hujaamua kukubaliana nayo ama kupinga. Lakini kwa sasa zungumza nami, nambari ya SMS ni 22047. Daftari zangu kule mitandaoni ni @tv47ke kwenye Twitter na kwenye Facebook. Na unapenda Darubini ya Kaunti kwa sababu unayo nafasi ya kuwa mchanganuzi pia ukipeperusha maoni yako hewani moja kwa moja kwa njia ya simu 0768, nambari iko pale chini kwenye runinga yako. Naam, Advice Mundalo, mchanganuzi wa kisiasa na masuala ya kijamii, Edgar Kosgei, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa pia, pamoja na wakili Edward Asitiba ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Jambo ambalo lilikuwa la msingi na lililoibua hisia nyingi sana ni nyadhifa katika mswada wa BBI, kwa sababu Wakenya walianza kuzungumza pale kwamba mswada huu ulikuwa ni mswada wa kuzalisha nyadhifa kwa ajili ya mabwenyenye. Tukawa na nafasi ya waziri mkuu ambayo imependekezwa kama ilivyokuwa uvumi, ingawa imependekezwa kwa njia tofauti na vile Wakenya walikuwa wakidhani. Advice Mundalo, ilivyopendekezwa, nafasi ama wadhifa huu una manufaa kwa Mkenya? Asante. Nikiangalia vema, nakubaliana na pendekezo la kuwa na waziri mkuu, lakini nakubaliana na pendekezo la kuwa na waziri mkuu in a parliamentary system. Jinsi ambayo imependekezwa sioni utofauti mkubwa. Parliamentary system, uongozi yes, ama utawala wa bunge. Exactly. Mtazamaji aelewe vizuri. Exactly. Kwa sababu jinsi ambavyo waziri mkuu amependekezwa katika BBI ni mfanyikazi tu mwingine wa rais. Kwa sababu ni mtu ambaye anapewa mamlaka haya na rais na anaweza futwa na rais. Kwa hivyo sioni ile accountability ambayo tutakuwa nayo kwa huyu waziri mkuu. Sioni tofauti kubwa sana kati ya waziri mkuu ambaye anakuwa proposed kwa BBI na wadhifa ya sasa ya waziri Matiang'i. Huyo tu ni employee wa rais. Prime minister position ingetufaa. It would have a lot of benefit when it's a parliamentary system. Wakati tunasema kwamba yule kiongozi wa chama ambacho kiko na watu wengi katika bunge atakuwa waziri mkuu na ataendesha serikali. Unaona? Huyo ni mtu ambaye watakaa chini na rais and they will have to always have a consensus. They will always have to disagree to agree. Because then none of them would fire the other. Lakini wakati rais anaweza futa waziri mkuu. Kwa hivyo najiuliza mbona tuwe naye? Si huyo ni waziri tu kama yule waziri mwingine. Kwa hivyo hiyo ni pendekezo moja ya BBI ambayo mimi kama Mkenya sikubaliani nayo. Na I think hata Wakenya wengine wakiangalia vizuri si kitu ambacho kitakuwa na manufaa sana. Naam, kwa Kenya. Shukrani sana Edgar. Position ya waziri mkuu sahizi tunaweza sema ni Duale. Duale ndio waziri mkuu kwa sababu position ya waziri mkuu imepatiwa leader wa majority, kiongozi wa biashara ya serikali, government business kwa parliament. Na waziri mkuu atakuwa kwa proposal ya BBI atakuwa anaelectiwa na president na ataproposiwa na atatumwa parliament na parliament ita approve. Ni kama 2 CS vile una appoint CS. Huyu ni mfanyikazi wa rais.
ataimba nyimbo ya rais. Rais akimwambia inama, atainama. Akimwambia twende hivi, atakwenda hivyo. atakwenda Labda hivyo. kwa ajili ya mtazamaji ambaye hajasoma, nataka umfafanulie kipengele hiki kinasema kwamba waziri mkuu atachaguliwa vipi? Waziri mkuu, tuseme kuna party, tuseme ODM. ODM ikichukua uskani, alafu kufika parliament, waziri mkuu atachaguliwa kati ya wabunge watakao kuwa wamechaguliwa. Watachagua mmoja. So rais atatoka katika mrengo ulio na wabunge wengi zaidi. Hivyo kuna uwezekano kwamba itakuwa ni serikali yenyewe ambayo iko na wabunge wengi zaidi bungeni. Huwa inakuwa hivyo. Huo ndio uwezekano mwingi. Huwa inakuwa hivyo. Huwa iko hivyo always, kwa sababu ukiangalia kama 2007 ODM haikuwa serikali na walikuwa wengi. Tulikuwa na issue 2007. Naam, shukrani. Hii ilikuwa different. So atapendekezwa na rais, alafu wabunge wataongea, alafu watamchagua. Proposal inasema ya kwamba Prime Minister hataongezewa pesa kwa jambo lolote. Ataelektiwa, lakini hakutakuwa na peni, hataongezewa kitu. Mimi nilikuwa na shida hapo. Kama hii proposal itapita, je, kukaa kwa cabinet sitting, kuongoza business ya serikali na kuchair subcommittees. Mbona haina incentive? Mbona haina carrot? Mbona mtu hajapewa kitu ya kumwamsha asubuhi? Nimeamka asubuhi, mimi ni prime minister. Lakini nilikuwa nasema kama mtaki kumpatia salary, mpatie allowance. Allowance, sitting allowance, nini? So, lakini vile uliona Joho alisimama jana, hakuridhika. Alikuwa anauliza hii ni document gani mnatupatia hii? Raila words zake jana zilikuwa zinasema tumeanza kuongea. Si ati hii document mwichukue. Tumeanza kuongea sasa. Unaona kama hili ndilo jambo ambalo lilikuwa linaleta utata pale. Ndio. Hili ndio jambo peke yake ambalo lilikuwa linaleta utata jana. Junet Mohamed aliongea, alisema hii, hapana hii. Hata Ledama Olekina wa Narok alisema hii si document. Problem peke yake ya hii document kwa mrengo ya kieleweke Tangatanga ilichukua hii document mbio sana. Na ikaichukua, ikaiweka kwa mfuko, inangojea wapi? Wanasema tunaweza pitisha hii kitu asubuhi kwa bunge. Kwa sababu wameona ya kwamba inawasupport. Lakini mrengo huu mwingine wamekosa hii seat ya prime minister enye iko parliamentarian system, ambapo wamedisagree. Na wacha nikwambie, conversation Kenya itaelekea prime minister, itaelekea parliamentary system. Naam, shukrani sana. Nakubaliana na maoni haya. Nitasoma tu kitu kidogo. The prime minister will not have an additional emolument, will earn the same salary as that of an MP. Already that speaks volumes. Mimi nafikiria Wakenya tumehada hiyo, ni kutuhadaa. Sioni actually for all intents and purposes ukisoma hii, it's what Matiang'i is doing right now. Ni waziri tu mwingine kama waziri yoyote. We are trying to kupunguza hii nguvu za rais sana zipewe katiba. Na okay, I agree kwamba if you create two centers of power tena kutakuwa ni vita, kutakuwa na anything moving. But what actually personally, and I think what most of us thought of the prime minister is not what we've been given here. No, iongezi chochote. And bado narudia na kariri mambo ambayo nimeyataja hapo mbeleni, kwamba to me inclusivity sio pale juu. Mwananchi wa kawaida, hivi hawa ndugu zangu wamekaa hapa. Wadhifa huu wa waziri mkuu inaweza kuleta inclusivity iwapo itatekelezwa kwa njia inayofaa. I doubt, hata sioni, manake itakuwa ni kile chama ambacho kina wabunge wengi. Ndio sasa assuming Jubilee saizi na wabunge wengi. Okay, wangependa kutupia, maybe waseme rais anatoka katika sehemu fulani ya nchi, warushe upande mwingine, watatafuta, let me use the quotes, another sycophant. Kuko upande ule ni kabila, tuseme ni inclusivity, sasa huyu ni Mluya, anatoka nani, ni anaitwa, anataka kukuuliza majina. Unajua, nakubaliana naye kabisa kwa sababu hakuna inclusivity hapa, kwa sababu
ukiangalia system hii, na sijui mbona Kenya tunaishi shida. In my opinion, sometimes we keep retrogressing instead of progressing. Babu, proposals mingi ni vitu ambavyo tulikuwa navyo already. Kwa sababu ukiniambia kwamba the winner takes it all is being dealt with by saying yule ambaye anakuwa namba 2 anakuwa opposition leader. Hivyo ndivyo tulikuwa. Yes. Na hivyo ndivyo tulikuwa na tukakuwa na shida. No. Ukisema kwamba unaleta position ya prime minister ambaye ni employee wa president, huyo tu ni cabinet secretary. Hakuna inclusive. Bado na my clarion call is let's build structures, not these positions around individuals. Navyoona hii vile iko crafted, I think they have somebody in mind. They have somebody in mind from another community, a weak guy who will be there to call it inclusivity. That's not inclusivity to me. If that's what they understand, then I'm sorry, we are reading from different pages. Yeah, sikubaliani kabisa, manake kidogo tunarudi pale pale kwa sababu we thought that Boma's draft that was rejected earlier hakuna Boma's draft hapa. Tumerudi. That's why I think as with the whole pomp and show yesterday, there could be just tutarudi pale pale tu. Naam. Shukrani sana. Mtazamaji, una nafasi ya kutuma SMS kutoa kauli yako 22047 ndio nambari ya SMS, ama 0768 nambari ya kupeperusha maoni yako hewani. Corruption ama ufisadi. Kwamba katika Elvino, unajua kwamba una nafasi ya kumpa mtazamaji moja kwa moja maandishi haya. Mswada huwa maripoti hii imeweza kukubaliana na Mkenya kwamba kuna ufisadi na kuna vile watumizi ama wafanyikazi wa umma wamejiweka katika nafasi ya kukumbatia ufisadi na kupongeza ufisadi, na ikatoa mapendekezo tofauti. Imefanikisha matakwa ya Mkenya katika vita dhidi ya ufisadi. Nikiangalia mimi pale nilikuwa nasema ukiangalia hiyo article ya corruption iko na kitu naita good literature. Mambo mazuri ukiyasoma unafurahi sana. Shida ni are they practical? Hiyo vitu si practical. Kwa sababu ukisema kwa mfano pendekezo la kwamba wafanyikazi wa serikali wasifanye biashara na serikali, ni pendekezo zuri. Na hili pendekezo si alijakuja tu kwa BBI. Ni pendekezo ambalo limekuwa, lakini unapata wafanyikazi hawa wataendelea tu kufanya biashara kwa sababu mtu akiitwa advice for example, wakati yeye ni cabinet secretary, kampuni ambayo atapea biashara si ati lazima itakuwa na yeye kama director. Yeah? Kwa hivyo atapea kampuni fulani ambayo ako na interest na, and this is what is happening today. Kwa hivyo it speaks more to a moral issue. Yeah? Our morality as a society ni vitu ambavyo tunafaa correct. Kwa vile otherwise sheria ambazo zinabuniwa on corruption sioni kama ni sheria ambazo ziko practical. Ni sheria nzuri ukizisoma unapata hope. Unapata a lot of hope. But the truth is on the ground it will be very different. And you look at the 5%, sababu kuna pendekezo la 5%, pendekezo zuri pia. Babu litafanya Wakenya wakuwe included na wakuwe na ari sana ya kupigana na ufisadi. But sasa swali kuu litakuja katika implementation. Babu tutajiuliza who will be the determinant of the whistleblower? Nani atasema kwamba sasa ni huyu aliblow the whistle? Yule employee ambaye ni mdogo katika ofisi, ambaye hana capacity ya kuita press conference, blow the whistle. How will we ever know that yeye ndo whistleblower? Babu yeye ataambia mdosi wake for example, then mtu ambaye ako na capacity ya kuongea na nchi, huyo ndiye atajulikana kama whistleblower. Naam, shukrani Edgar. Vipengele ambavyo vimetajwa pale ni vingi kabisa vya kuweza kupigana na ufisadi. Haya yameweza kucapture ama kuangazia matakwa ya Mkenya katika vita dhidi ya ufisadi. Document ya BBI vile nilisoma, tuache hiyo story ya Prime Minister kwanza yenye hao watu hawajasikia vizuri. No. Any other part of the document inavutia, na vile amesema good literature imeandikwa vizuri. So chenye wabunge watafanya ni legislation, ni kuandika law yenye inafanya hivyo. Kwanza inasema hivi, inaongea juu ya cartels kwanza. Ukianza point ya kwanza, point ya implementation inaongea juu ya cartels. Cartels ni umbrella word. Enye haujui cartel ni nani, hata mimi ni cartel. Unaona? So hiyo inategemea wabunge kufanya kitu inaitwa legislation, kufanya a law. Next inasema kupunish tax evasion.
Hiyo ni kitu yenye iko na huwa inakuwa. Lakini wanasema itiliwe uzito. Na next inaitwa anti-corruption sting. Watu wafanye hiyo anti-corruption wa sensitize watu. Alafu iliongea juu ya tena ya banking. That mtu mwenye anakushikia pesa kwa bank, huyo mtu yafaa apewe stiff penalties, afungwe ile mzuri sana enye hata akitaka kufanya corruption anafikiria vizuri. Alafu hiyo incentives ya whistleblowing. Ukweli ni mzuri kupatia mtu mwenye ni whistleblower. Naam. Lakini kuna kesi ambayo ishapita vizuri ya whistleblower. Tuulize Githongo penye yako saa hii. Naam. Githongo ni whistleblower, yes. Na nani ni whistleblower wa wachana Kimwared ni siasa. Nani ni whistleblower wa NYS? Amepewa shilingi ngapi? Kesi ya NYS imefika wapi? Je, ni iliibwa ya ukweli ama ni ya uongo? Alafu ya mwisho ni wana serikali kutofanya kazi na serikali. Naam. Uko ndani, lakini saizi tuko na hiyo law in place already. But inasema pia wasifanye biashara kabisa. Waache biashara kabisa. Hii inaweza punish watu wetu wengi sana. Naam. Ukiwa kwa serikali, vile nimesema president wetu ako na biashara kadhaa mpaka hiyo mshwari yako. Naam. Unajuaje niko kwa mshwari? Sorry. mpaka kwa watu wako kwa biashara. Ruto wako na sijui ako na hoteli pale. Nani Kamolasses huko, Wetangula huku, nini. Biashara zimenoga. Hii ni conversation ambayo yafaa tufanye kama Wakenya. Kama ni ukweli tutatoa biashara, ama kuna vile tutaitengeneza tena tu upya. Naam. Naam, shukrani sana. Bwana Asitiba, mapendekezo ambayo yapo pale ni mapendekezo ambayo yanaonekana mazuri kulingana na hawa. Wamezungumza kuhusu kukabiliana na ufisadi kwa njia ya kukinga, kwamba watuweze kuchagua wale watu ambao wako na maadili mema, na kwamba wale wafanyikazi wa umma waweze kufunzwa maadili ya utendakazi wanapoingia ndani. Wamezungumza juu ya kuadhibu wale ambao watakuwa wamepatikana katika ufisadi. Wamezungumza juu ya mambo ya intelligence, kuweza kujua kuhusu mambo ya kateli na mambo kama yale. Unaona kwamba haya yatakapotekelezwa yanazingatia matakwa ya Mkenya? Mazungumzo haya tumekuwa nayo kuhusu vita dhidi ya ufisadi. Sorry Corazon, ni sasa nahuzunishwa sana. There's nothing new. Hayo yote mambo ya kwa hii katiba. Kweli hii ni katiba iliyoidhinishwa ndio tunayefuata. Nothing is new. Kipengele article chapter 6 75 sitasoma kwa sababu ya muda. Article 75 speaks to conduct of state officers. Article 77 speaks of restriction of state officers. Issue of conflict. So there's nothing new. Let's not hoodwink Kenyans. There's nothing new. My pain is there the will to implement these things? This constitution has been with us from 2010. We're almost 10 years into it. So you cannot just change musical chairs. Hakuna jambo gani hapo. They are all in the constitution. They are in this document I'm holding. That's why I carried it to the studio. I mean, I have wanted to read it, but we don't have the time. But the articles have been released. So it's again the game of musical chairs. Corruption in Kenya is high-level corruption. It's sanitized from the top. Talk of containers. It touches to the gate of State House, to the door of State House. And that's where it stops. So let's not pretend. Kudanganya wa Kenya and sweet whatever literature is not going to happen. For me, it pains me, honestly speaking. I just came here because it gives me a forum to communicate with other Kenyans. It's not an issue. I would like to engage with that person because it pains. Bwana Asitiba, kama wewe najua kwamba unahusisha ama unajihusisha na masuala ya mahakama sana. Wamezungumza juu ya kuwapa wa Kenya confidence katika judiciary, create position of special magistrate and judges to deal with the most grievous cases of drug trafficking, corruption, terrorism and other serious criminal offenses. Haya yamekuwa katika ndimi za Wakenya kwamba hamna nafasi ya kuweza kukabiliana na hawa mabwenyenye. Mapendekezo haya pia bado yapo pale pale, ama hili linaonekana kwamba lina matumaini? Kidogo tu nikumbushe vijana wenzangu, they are younger kidogo. Whistleblowing. The whistleblower golden bag.
He was working in Central Bank. Finally, he was sacked. This poor fellow died somewhere in one bush of Kenya. A very miserable death. I just want to joke Kenyans' mind. There was a whistleblower. If you guys know the chronology of Goldenberg, the fictitious export of gold and the 35% compensation of non-remittance of foreign, the history, we need to go down to it. Anyway, having said, I'm just saying that because of the issue of 5%, and they raised a very valid question, how shall we know who is the whistleblower? Ni Edgar ama ni Edward? Yeye ana forum na ndiye ameona. Ni kufinywa atafinywa achukumu huko nyuma. Anyway, mambo ya mahakama. Again, to say the truth, let's walk the talk. All these structures are there. We now have special anti-corruption courts. We have family division. Kuna mahakama in kila department dealing with special areas. So there's nothing new, Corazon. Honestly, why are we lying to Kenyans? All we need, we are cutting budgets, stifling the need judiciary, and making it look like a subordinate arm of government, which is, Maraga once in that fit of anger said, call a referendum, disband the judiciary. Those are his words. Yes, I can be quoted on it. So there's nothing new again there. Hoodwinking Kenyans, the usual hula balo. These things are all there, implemented. Edgar, tunajua kwamba haya yamekuwepo na hata ripoti zimekuwepo ambazo zinaunga haya mkono. Ila kama huu utakuwa ni ishara ya mwamko mpya kwa taifa ambapo sasa ni muungano kati ya upinzani na serikali. Mkenya anafaa kuwa na matumaini na labda kukubaliana na ripoti hii. Does it give a new hope that now it is something new? Even though these things have been there before. Yeah, inaipatia new hope. Kwa sababu mimi nataka kukubaliana na chenye Raila Odinga amefanya na rais amefanya. Tuko na hivi vipengee vile wakili amesema. Lakini tuko na corruption imekita mizizi vibaya sana. Part of our DNA. Sasa sisi tuna revise. Kwanza ukiona vizuri inasema tunaipatia nguvu. We strengthen. We have katika kile kipengele cha ethos ambapo walikuwa nazingatia maadili, wanatambua kwamba ufisadi umekita mizizi katika mazoea ya Wakenya, na wanasema kwamba basi wataweza kuweka maadili katika elimu na katika jamii na familia na mambo kama haya. Mbona bado hamna matumaini? Just interject. Article 10 kiko tena kwa katiba speaks of national values and principles of governance. Mambo yote yako hapa. I mean, are we revising the Bible? Are we writing another Bible? Mimi niko optimistic. Mimi niko na roho yenye inaangalia positivity. Ya kwamba Raila Odinga amesema yafaa tuiangalie tena kama structure inafanya kazi. Kama sisi tunaelewa anti-corruption, tunaelewa anti-corruption yetu, tunaelewa hii Kenya anti-corruption inafanya nini, ama tuichange hivi. Kwanza inatoa vile commission inaweza fanya. Unaona? So revision ya hiki kitabu mwongozo wa Kenya, naweza ipenda to revisit. Tuangalie kama sisi tunaelekea mwelekeo mzuri, tunaelekea wapi, kama institutions zetu zimesimama ya ukweli, kama tunaweza itoa. Kwanza wanapendekeza hii ibadilishwe hivi, ikuwe hivi kwa hii jina, ikuwe hii, as in restructuring. Kuibadilisha na kuiangalia, kuipiga msasa hivyo. Na kubadilisha vipengee fulani. Naam, shukrani sana. Advice. Vita dhidi ya ufisadi, mapendekezo haya sasa yanaanzisha katika kiwango cha familia na katika kiwango cha mfumo wa elimu. Huenda hapa ndipo pana matumaini. Unajua mambo haya jinsi wakili anasema yamekuwepo. Na hata ukisema kwamba we are going to look at the ethos and the morality of it. These bodies are already there. Yeah? They are already there. Kuna mtu anafaa kudeal na hate speech Kenya hii. Exactly, national commission. Analipwa kila mwezi. And it's a whole body iko na employees. Yeah? We have people who are supposed to deal with these things. We have communication authority which is there, is supposed to gag people who are supposed to be speaking some of these things. So hizi vitu ziko. Na ndio sababu mimi husema nchi yetu hii
ina watu werevu sana. And that's why tuko na some of the best structures. Ukisoma kitabu hiki, this is one of the best constitutions I think ukiuliza very progressive constitution worldwide. Shida yetu inakuwa pale mahali panaitwa implementation. Na ukiangalia bodies tuko nazo, institutions zipo. We have all the institutions. Shida yetu ni pale kwa are the institutions doing their job. Na mimi nitasema kwamba shida yetu ni siasa. We have just never gotten the politics right. In this country tuko na kila kitu iko right, institutions ziko right, the laws are right, the policies are right, but we need to get the politics right. Right, now. Kwa sababu unajua hatutapata wakati wa kwenda katika kila kipengee. Naona kana kwamba tumeweza kutilia doa uwezekano na matumaini. Ila kuna jambo ambalo limeweza kufurahisha Wakenya wengi sana, kwamba sasa wameongeza viwango vya fedha ambazo zitakuwa zikiingia katika ugatuzi. Kwamba sasa itakuwa kati ya 35% na 50%, na hii pesa itakuwa ni asilimia ya jumla ya bajeti ya taifa lote. Iwapo haya ambayo mnasema hayatafanikishwa kwa sababu ya siasa mbovu ama kwa sababu ya kudunisha sheria na mambo kama yale, lakini hiki kipengee cha kuweza kufanikisha uchumi wa county ama ugatuzi uweze kutekelezwa, will that make a difference? Bwana Asitiba, let's go through this. Yeah, what's really kitu kinachotupa shida, vile mwenzangu amesema advice, tuna kila kitu. Ni kama the hope that this BBI document gives us ni ile kama mwamko mpya, tujiangalie upya. Umekuwa ukiniambia Sitiba kidogo kuna harufu kakanipendezi, niende nijioche nijiangalie. Sio kwamba we have everything, the structures are in place. We only weaken those structures. The issue of devolution is very good. I support that. But kuna zile tundu ambazo where this money is pali na leakages. In fact, Wakenya barabarani wanasema is devolved corruption. Kuna hii kitu kinakera, the Central Bank Governor talked about it, pending bills. Imeumiza vijana kama hawa. Waliambiwa wafanye kampuni, wasafanye supplies, wakachukua tumikopo 200-300, vijana wamenadiwa. Kwa sababu hiyo shida, hawana peana, hawalipwi. Those are the things, what we need to fix really, Corazon, is not building, is looking at what is existing, what are we not doing right. But what gives me hope in this, kuna wakati katika enzi ya Moi nafikiri, kulikuwa na ule malio mpaka there was a conference like the Kenya we want. I wish the government or the powers that be, the president and his whatever supporters, open up the space for every Kenyan mpaka kwa village. Na wachukua ya maoni. Because this BBI was for that committee. They have collected views. Walitupa breakdown. It was well representative. Waifungue vile somebody said. Ifunguliwe kabisa, ijadiliwe na wachukulie yale maoni maanani. What we need is implementation. Ndio jambo la kuongeza kiwango cha kusambaza hela mashinani ni nzuri sana. Lakini tuzibe yale matundu. Isiende kwa mifuko. Tunachokera ile ndogo bado inaenda kwa mifuko. Hii kubwa haitaenda kwa mifuko. Naam, shukrani sana. Naona harafa zinaingia kwa wingi, na jambo ambalo mtazamaji anauliza ni kwamba tuweze kuchanganua hiki kipengee ambacho kinahusisha ugatuzi kina nini haswa. Edgar, kinahusisha nini haswa? Na kipengee ambacho kinaangalia ugatuzi iko na mambo mengi. Moja, iko na pesa. Pesa ni sabuni ya roho. Nafurahi sana by hiyo. Niliona pesa vile imetengenezwa, au watu wa BBI walikuwa wamekalia kipengee, walikuwa wamekalia hii BBI yote. Chenye liwasumbua tu ni pale tu juu, lakini nataka kuongea juu ya county. Pesa hiyo ni iko kando. Deputy governor kwa mwanamke hiyo iko kando. Ward imepewa nguvu. Naam. Shikilia kauli yako tuweze kupata mtazamaji huyu finally amepata wakati. Hello TV47. Hello TV47. Hello. Hujambo mwenzangu? Jambo sana. Habari ya Murang'a? Murang'a nijua tu hakuna mvua mingi leo. Poleni sana, lakini ni baraka. Nazungumza na nani mwenzangu? Katundu wa Murang'a. Naam, kauli yako. Kauli yangu. Hii BBI bailewa leta vibaya sana. Naam. Kwanza watusaidie watujengee mabarabara. Murang'a hakuna mabarabara. Alafu watukute. Iko. Kama hata tegeneza hiyo watafanya hiyo kazi. Hakuna kusupport.
Naam, shukrani sana. Shukrani sana, endelea kutazama TV 47. Edgar wasema kwamba barabara zipo. Zipo. Sieta Moranga anaongea juu ya BBI. Naam. Barabara zipo. Acha nikubreakie down kidogo. Tuseme jana rais alikubali ya kwamba atapatiana 35%. Alisema mbona pesa ikae Nairobi? Tuwapatie 35% to 50%. Sioni rais akipatiana 50%. Naona akipatiana the minimum ya 35%. Tuongee juu ya 35. Nikasema bajeti ya Kenya ni trilioni 3. 35% ya trilioni 3 ni trilioni 1. Trilioni 1 kwa kaunti 50. Hiyo ni kila kaunti inapata bilioni 20. Alafu BBI ina propose ya kwamba kutakuwa na ratio ya 70-30 between development na salary. Wacha ni break it down kama niite salary. Inaitwa recurrent expenditure. 70% ya 20 billion ni 14 billion. Uko na ward ngapi? 5. Tugawe 14 billion into 2 billion. Unaona? Sasa wacha na 2 billion. Tuweke 15. Kidogo tu Edgar. Mwelekezi wangu anashikilia simu. Mary, tafadhali wachilie hizo simu kwa sababu ni kauli zao tutaweza kuzungumzia hapa. Naam. Yeah. So tuseme ni 15 billion. Divide by 5 tunapata bilioni 3. Unajua ward yako vizuri. How big it is? Iko tu hapo. Bilioni 3. Alafu wamesema wanachagua committee kutoka kwa ward enye na manage bilioni 3. Alafu niambie una barabara? Itakuwa na barabara. Sasa hiyo simu basi. Huwezi kufikia Mtazamaji una nafasi ya kupiga simu moja kwa moja tutapeperusha hewani. Na tumuelezeni Mary kwamba tuko tayari kukatiza kauli ili mtazamaji aweze kuzungumza. Naam. Tuko tayari. Tuko tayari. Naam. Umeweza kuchanganua swala la pesa na katika makaunti. Nyingine juu ya deputy governor kwa county. Kwanza wana retain 47 counties. Haziendi mahali. Alafu kuna story fulani ya regional blocks. So ofisi ya prime minister ilikuwa inakuja na regional blocks. Ambapo ingetupeleka kwa referendum. Lakini hii ukiona constitution BBI inasema voluntary creation. It means inamaanisha tukijisikia tutakuwa na regional blocks. Sasa Nairobi Rift Valley yote ina group. Naam, kidogo shika kauli yako tulikuwa tumekubali. TV 47, hello? Hello, hamjambo? Hatujambo, habari ya pwani mwenzangu? Washukuru kuna nyinyi na mambo yenu mazuri ya leo. Mzungumuza tu kupata kwa njia shwari kabisa. Mimi nilikuwa na maoni kidogo. Naam. Kwanza hiyo BBI ambayo ilisomwa jana. Hiyo ile walikuwa wametafuta. Maana kuna watu walikuwa na furaha sana kule nyuma na hiyo BBI. Rengo fulani. Lakini vile jana ilipotoka hawakuwa na furaha kwa nyuso zao. Hiyo ni ya kwanza. Pili, mimi haikuniridhisha. Sababu vile vitu waliweka pale tu havina usaidizi wowote kwa mwananchi. Kama ni pesa kurudi kwa mashinani, hapo tunaweka hongera. Kama ni kufunga maneno wasifanye biashara hawa wafanyikazi wa serikali, hawa kwa hapo lazima watofautishe, kwa sababu kuna biashara ya kuchukua contract kwa serikali na biashara ya mtu amefungua hoteli yake, raia wa kawaida ndio anaenda kunywa chai pale. Sasa hapo lazima waweke balance, lakini wasiweka balance iwe tatizo, kwa sababu karibu watu wote lazima wafanye kazi ya serikali, wafanye biashara. Na huwezi mzuia mtu leo amechaguliwa ni kansela afunge biashara. Kesho ametolewa kwa kansela miaka 5 ndio afungue tena biashara. Kesho mtu amerudi kwa ubunge afunge biashara. Sasa hiyo itakuwa hapo
lazima wa balance wajue vile watafanya, lakini Naam. na hivi vitu walivyoweka pale tu havitusaidii kabisa. Shukrani sana, kauli yako nimeipata kwa njia shwari kabisa. Edgar, najua kwamba utaweza kutaka kumjibu, lakini ulikuwa ukizungumza juu ya regional blocks kwa sababu tunataka kuelewa kipengee cha devolution ama ugatuzi. Naam, endelea na kauli yako. So kulikuwa na regional blocks, lakini hii hauwezi ambiwa tafadhali ni tengenezeni regional blocks. Haitakuwa kwa laws za nchi. Ni nyinyi tu mtafikiria, mkifikiria mfanye, msipofikiria tafadhali muache. Now nataka kuongea juu ya deputy governor ambapo wamesema Naam, kwa haraka ndo. ni a must. Wamesema lazima. So kutakuwa na wanawake wengi katika uongozi. Unaona? Kama tumeona kieleweke ya wanawake inaitwa hiyo na inua mama huko. So tunaona wanawake wako mbele. Kitu kingine ya mwisho ni wanabiashara kupewa pesa na county. Naam. Kutakuwa na kiti ya wanabiashara ambapo watapewa pesa ya kupush biashara. Alafu wamepropose ya kwamba ukifanya registration ya biashara unapatiwa tax holiday Ya 7 years. Malizia hapo basi. TV47, hello? Hello TV47? Hello. Hujambo Wycliffe? Si jambo. Habari ya Mombasa? Mombasa ni kuzuri. Nipe kauli yako mwenzangu. Kauli yangu kulingana na BBI Naam. ni mwelekeo mzuri sana kwa nchi hii. Vile ninavyoona, Naam. kuna watu ambao wameamua kuipinga bila sababu. When you look at even the body language of the Vice VP jana and the Murkomen, you cannot even heckle before the president. And you see, you must be sober, and they must know this country imekuwa na shida. Miezi 15 iliyopita Kenyans tulikuwa tunaongea, kama mimi Kikuyu nilikuwa naona Mjaluo kama ni adui. Sasa hizi we are together, we are coming together with one draft. In fact, it's not a draft. Unakumbuka wakati Yash Palgai, you can put in your views, na zile unaona sio nzuri sana, unazitoa. So unaona kwamba kuna watu ambao wako tayari kujipinga. Let me just talk one thing. I work in port. Mimi nafanya port KPA. Ukitaka kuongea BBI ambao wanaongea juu ya ukulima, nimesoma hicho kipengele cha ukulima. Wao ambao wanaopinga, mmoja wao ni mwagizaji wa mbolea hapa Kenya Port Authority. Mmoja wao anaagiza mbolea na yeye ndio mwenye kupinga kabisa. Yeye ndio mwagizaji wa mbolea Kenya. Ukipata wakulima wa majani wanalia, ukipata wakulima wa mahindi wanalia, wewe ndio ana kibali cha kuagiza mbolea. So when I look at some of these things happening at my doorstep, yes, I see that there are people wale ambao wana hiyo yani kuipinga. In fact, I would say yani in fact what they were expecting from this draft before vile wameiona imetokea, kwa sababu ile imetokea kwa mtandao wiki mbili zilizopita. Naam. Na ile imetoka saizi ni tofauti sana, kwa sababu mitandao ilikuwa na draft nyingine ambayo nilipata kwa mwenzangu ambaye anayefanya na yeye ambayo ni wakitini ya kielewa. In fact nilikuwa nimeanza kuenda upande huo. Naam, shukrani sana. Ukweli. Na Wycliffe, kuna mimi naunga mkono BBI. naam Wycliffe. Kwa sababu you see, Uhuru alisema juzi kama kuna mtu ambaye anaona kana kwamba hakukuwa na shida Kenya, Naam. anajidanganya. Like me, I come from Elbagon. Yes, Wycliffe. Ukimalizia, naam. Natoka Elbagon. Naam. I have a land in Elbagon. My neighbor is there. Naam. I'm telling you, shamba ni langu. Naam. Nilinunua pesa zangu. Naam. Lakini kwa sababu ya one or two, madam wewe tukwambia kitu moja. Moja au mbili, kwa sababu ya moja mbili tatu. Siwezi enda kwa hilo shamba. Naam. Tumekaa kwa hiyo political class kwa sababu ya kwamba tunasema kwamba tulikuwa chama kimoja cha TNA. Naam, shukrani sana Wycliffe. Na shida
There's a problem. Naam, there is a problem. Nimekupata kwa njia nzuri sana Wycliffe. Asante sana, endelea kutazama TV47. Ningelipenda wachanganuzi pia studioni waongelee kauli yako. Advice Wycliffe amezungumza kiunga mkono akisema kwamba kulikuwa na shida na wale ambao wanaupinga labda huenda wana sababu zao za kibinafsi. Kuna yule ambaye alitoka Murang'a alisema kwamba hamna barabara, lakini Edgar anasema kwamba basi uchumi ulivyoangazia uchumi ugatuzi inamaanisha kwamba lile limeangaziwa. Kisha kuna yule ambaye alitoka Pwani anasema kwamba wafanyikazi wa umma itakuwa vipi hawataweza kufanya biashara na umma yenyewe? How is this all possible? What do you think about all yule ambaye aliongelea mambo ya biashara alinifurahisha sana kwa sababu alisema hauwezi chaguliwa huko na biashara yako alafu uende ukuwe mbunge ufunge biashara baada ya miaka 5 usichaguliwe uanze tena from the beginning. So ndio sababu tumeongelea mambo ya implementation kwa sababu the parliament now needs to decipher that law so that ieleweke vizuri. Kwa sababu I think what they meant ni kufanya biashara na serikali in terms of kuchukua kandarasi ya serikali ambayo inajulikana maybe mostly kama tender ya serikali. I think that's what they meant. But again, unajua sasa tuwezi baki na ile kwamba tukue na ile we are just speculating. Lazima wakuwe very straightforward with it kwa sababu nakubaliana na huyo mtazamaji kwamba pia inaweza kuwa sheria ambayo itatukanganya sana. Alafu kulikuwa na mambo ya barabara ambayo mwenzangu alijaribu kubreak down mpaka akafikia karibu kati ya bilioni 2 na bilioni 4 kwa kila wadi. But mimi nina a bit of a different opinion about it kwa sababu naam, tunaweza kuchukua simu ya Maina. Chukua simu ya Maina. Naam. Hello TV47. Hello. Maina, hujambo? Jambo sana. Habari ya Mombasa? Nzuri sana, Mombasa ni kuzuri. Naam, nipe kauli yako kwa haraka kidogo mwenzangu. Nataka kuchangia kitu moja. Naam. Niliishi Ajabu. Nzuri sana. Naam. Nataka kuchangia hivi. Mimi nimekaa Kitale sana. Since 92 kulikuwa na vita, watu wakakufa nikiona hivi. 97 watu wakakufa sababu ya ukabila nikaona. Ilibidi nikatoka Kitale 207. Ambaye watu walikufa wengi sana. Na kama hii BBI itamaliza hiyo mambo ya vita na nini, tushirikiane kama Wakenya tukae pamoja. Kwa upande wangu naipitisha mara moja. Naam, shukrani sana. Asante sana. Naam, asante sana Maina, nimepata kwa njia shwari. Ulikuwa ukizungumza kuhusu uchumi na barabara. Nilikuwa naongelea ile hela ambayo sasa inakuwa devolved kwamba ni between 35 and 50% ya pesa. Ni jambo zuri sana. Mimi naunga mkono kudevolve hela to any amounts ziende kule mashinani. Kwa sababu this might not be a popular opinion, but najua hata katika wakati corruption nafanyika pia huko mashinani, at least pia inaongeza the number of people. Unaona, the number of people benefiting from national resources becomes more. But shida yangu ni moja. Hii sheria hata ya 35%, hiyo proposal ijakuja na BBI. Hiyo proposal imekuepo. Ilikuwa zamani. Na juzi ilikuwa around mwaka ukianza, around mid-year. Tuliona chairman of the Council of Governors, Bwana Oparanya, akifanya demonstration ya governors na senators. Kusukuma serikali i-release hela. Kwa hivyo this is not something new, it is something that has been there. Kwa hivyo pendekezo ni nzuri. Ndio nakwambia BBI iko na a lot of very good literature. And I'm not trying to be a pessimist. But tunajaribu kusema ya kwamba wakati document imetoka, watilie mkazo katika implementation of these things that they are saying. Because 35% it can be there in written, but will it be there in practical? That's the big question. Kwa sababu mara mingi tutaanza hii serikali itaanza i-release 18%, itoke 15 iende 18. Watu wakae baada ya miaka ingine 5 kukuwa na demonstrations isongeshwe 19%. Hiyo ndio shida yetu kubwa kabisa katika vitu hivi. Alafu kuna explanations zitaanza kutokea. Sababu unajua pia mtu ataargue aseme we are giving you 35% but we are withdrawing the health sector. And yet mara mingi governor wanasema tuongeze pesa kwa sababu ya health sector.
Yeah? Kwa sababu hii ndiyo anafanya tunataka pesa mingi. Sasa hivi ukiangalia katika proposal ya BBI wanataka kuform kinaitwa the commission, the independent health commission ambayo inakuwa national function. Yeah? Kwa hivyo haikui devolved function. Although pia hapo kuna tashwishi kwa sababu ni kama withdraw the doctors but umeachia county the hospitals. So it brings a lot of confusion again. Kwa hivyo kuna proposals. Uzuri ni kwamba walisema hii document wameleta ili tuijadili. That's where the hope is. Hapo tu ndio tuko na matumaini na imani na matumaini. Naam, shukrani sana Bwana Sitiba. Edgar ameweza kuchanganua masuala ya uchumi kule katika ugatuzi na kwamba biashara zitaweza kuungwa mkono na pia mambo ya ushuru wataweza kuepushiwa kwa muda fulani, na ukisoma tena kwa undani wana mpango wa kuweza kuunga mkono uzalishaji wa mifugo na ukulima na mambo kama yale katika kiwango cha ugatuzi. Na simu ya mwisho tuweze kuchukua Bwana Sitiba kabla hujajibu. Hello, TV47? Yes, TV47, habari yako? Naam, hujambo? Salama sana. Mimi naitwa kutoka Ziba. Naam. Salimia wenzangu hapo. Wamepokea sana, wamepiga kichwa, wamepokea hata wameinua mkono. Sawa. Naam, kauli yako mwenzangu. Kauli yangu ni hivi kwa haraka. Mimi BBI sawa, tulikuwa tunaona ni tsunami inakuja. Naam. Lakini kumbe si tsunami. Mambo tu tumezoea hapa Kenya. Lakini mimi wanga niko na wasiwasi. Wasiwasi wa nini? Tuseme tuko na county ambaye pesa ambaye ingekuja katika huku kwa county. Ingekuja hapa county yetu ambaye tuangalie ituletee maendeleo. Wale ambaye tuko kwa county tunashangaa. Lakini kwa hizi mikutano za county tukiuliza maswali, watu wanakosa majibu. Serikali ingeweka katika hii BBI zile pesa ambao wanapeana kutoka serikali kuu na kuja county. Badala kuja kusaidia ule mwananchi kwa county na kuliwa na ufisadi. Jameni, ufisadi katika county iko juu sana. Sana. Pesa sisi hatuoni kusema ukweli. Pesa ndio magavana wanapigana pesa ikuje katika county. Lakini tukiangalia ile maendeleo ambayo iko hapa ni vinyu kwa ajili wengine wanafanya ukarabati manyumba ambayo jengo kitambo. Nafanya ukarabati, wanakuja kama ni barabara wanakarabati ile ambayo iko tu. After miaka 2 hiyo barabara imeisha. Ukiangalia kama hospitali, ukienda hospitali hakuna madawa. Sisi tunashangaa serikali badala ifuatilie kaunti zile pesa ambayo inapeana ndio mwananchi aweze kupata manufaa. Naanza kusema mambo mengine ambayo sisi wananchi tunaacha tukue mdomo wazi. Naam, shukrani sana. Shukrani, kauli yako nimeipata kwa njia shwari. Endelea kutazama TV47. Mtazamaji, tutakuwa na nafasi ya kupokea simu zingine, lakini tafadhali nitumie ujumbe. Nambari ya SMS ni 22047. Bwana Sitiba, swali lilikuwa nikitaka kuuliza ndilo limeulizwa kutoka maeneo ya magharibi. Hii hali inakaa vema sana katika maandishi na hata kutoka kwake ameweza kutaja. Ila ufisadi bado umekita mizizi. Ni vipi basi Mkenya ataweza kusawazisha matumaini na ukosefu wa matumaini katika swala hili? Naweza kusipendai kusound pessimistic kwamba naona the negative side only. Nitaguzia haraka jambo. But if that is the truth, if you only think the negative side, of course, if there's nothing positive, you must tell the that is exactly what you express. No. Ameguzia 35%, and the gentleman has just addressed it. Inaweza kuja hata 50%, but tusipoziba yale mashimo huku hizi hela zote, because everybody, mwananchi, that's the talk on the street everywhere. Kila mtu anaona ufisadi. Lakini maana najilaumu pia hata Wakenya wenyewe hatupigi hiyo nduru. Sio lazima polisi ndio wapeleleze ufisadi. Tunauona na tukiicha bwana advice ameweza kutaja jambo kwamba asilimia hii ya pesa ni kubwa mno, na iwapo itapelekwa pale chini ikawa na mzunguko kule chini, hata haya mambo, kwa sababu mambo ya ufisadi ni mambo ya maadili na huenda yakachukua muda, basi labda kutakuwa na maendeleo kwa kiwango fulani, kwa sababu ufisadi utakuwa unatendeka katika kiwango kile na mzunguko utakuwepo. Devolved corruption. No, another challenge maybe has been sana tukiuzia ile jambo la hela ni kwamba kuna kule kuchelewa. Amesema kulikuwa na governor na maandamano, unakuta wafanyikazi wa county hawajalipwa hata miezi miwili, kwamba hela zimechelewa.
sio kwamba hazipo. Kuna siasa pia katika. We play too much politics. Kila zinapigiwa, blackmailing and all that. Less public functions and the personal politics zifanywe nini? Zitafautishwe. Nitaguzia pia jambo la biashara kidogo. It's a historical thing. It has from the Ndegwa Commission of the early 70s ndio mambo ya biashara. It's true you cannot just blanket and say everybody's involved in business one or the other. We must be very clear. Unajua ndio wakati tunakuwa vague hivyo ambiguous, tunaacha mianya. Tuseme biashara conflict of interest. Anything pointing of conflict of interest. Kama kampuni ya Ruto ya Marco ndio itakuwa shurutishwa to ensure certain government, that's direct conflict of interest. Okay, it's rampant, but we should be very clear. Somehow hata sheria zetu zenyewe tunapoziunda ni kama tunaingiza ufisadi kidogo. Unaona now even budget corruption. Sababu hizi unaofanyika sasa hizi hata pesa inaingizwa budget zinajulikana hizi anyway zilikuwa kwa budget. Ya kuibiwa zikajulikana zitaenda wapi? Ministry of Corruption. Ministry of Corruption. So, the industry corruption imefika mahali Institutionalized. Thank you. No. Budgeted for and even provided for in our laws. Manake we are so vague in our laws. You know, loophole. You know what we look as lawyers are loopholes. When we come, what comes up, we don't look at as it is now, we look at how we Bwana Afitibu, unamaanisha kwamba hata iwapo haya yatatekelezwa, bado haya mapengo yataweza kupatikana na huenda hakutafanikishwa mapendekezo haya? That's my fear. That's my fear. Even if this was implemented exactly to the letter. There's nothing new. It is there from 10 years ago. In fact, ni Biblia tulisomea tu kifungu na mhubiri mwingine akatafsiri vingine. Kifungu ni kile kile. There is nothing new in BBI that's not here. If you ask me, post of prime minister kuna kitu inaongea. Tuko naye saa hizi. Matiang'i is a prime minister for all intents and purposes. What is defined in BBI is what Matiang'i is doing right now. Exactly. It's actually everybody knows the super minister or prime minister, call him anything. Haichaleta chochote. Mambo ya kusema kwamba to inclusivity, kama we think is at the top, they are creating 20-30 positions up there. That's not inclusivity, it doesn't help. No. So hayo mapengo bado ndio changamoto kubwa tulionayo. Na yatapatikana. And the political will to walk the talk is not there. No, advice. Nitakuwa nimefanya makosa sana nisiposema hivi kuhusu jambo hii swala ya BBI. Kwamba masuala ya vijana hayajaangaziwa kwa uzuri. Na naomba kwamba lazima ni okote pesa kidogo, tuna madukani kwa ajili ya matangazo haya. Mtazamaji, ni kauli za Wakenya pamoja na wachanganuzi kuhusu BBI, uchanganuzi kwa kina. Naam, advice ulikuwa ukisema kwamba vijana wameangaziwa. Nilikuwa nasema kwamba masuala ya vijana hayajapewa kipaumbele katika pendekezo hili la BBI. Na hiyo ni kitu ambayo to me is very unfortunate. Kwa sababu vijana katika nchi hii, they form the bulk of this country. Ukiangalia any forum, na hata katika kikao hiki utapata 3 out of 4, unaona? Kwa hivyo vijana ni wengi. They were recognized that they form a significant percentage, asilimia 20 kitu kama hicho, na kwamba wanafaa kuna age limit, age group ambayo ilitajwa pale, na kwamba ni asilimia ambayo inatajika, na kwamba kuna mapendekezo ama vipengele ambavyo vinawafaa hata nao. Vipengele vigani? Kwa sababu vijana hawaku recognize kwa kutajwa kwamba tumewataja. Kwa sababu tunataka kuona vijana wanataka real solutions. Unaona, kwa mfano kina dada unapata kwamba wamepewa position ya deputy governor. That's practical. Unaona? Lakini vijana wanataka kupewa theoretical things or 35% octogenarians being recycled. Hiyo haisaidii kijana. Kwa hivyo mimi naona katika hii BBI uzuri ni kwamba walisema tunaijadili. Na tunaijadili tukiendelea waongeze nyadhifa kwa ajili ya vijana. Najua kwamba tutakuja kuzungumza kwa sababu kuna vipengele vingi sana ambavyo hatujavichambua na hatujazungumza. Swala la vijana likiwepo, swala la IBC na mambo kama yale. Ni mnyama mkubwa, hatuwezi tukala katika kikao kimoja. Lakini kwa sababu nyinyi sasa mna kufahamu, you guys are the elites na mmeelewa. Ni kipi ambacho mnaweza kusema ni plus na ni kipi ambacho mnaweza sema kwamba ni minus, ambapo mtazamaji ama Mkenya alivokaa mahali ama alivoketi mahali ajue ni wapi anafaa kuuliza swali na ni wapi anafaa kukumbatia, kwa sababu unajua haya yatakuja kwa mkono ya Mkenya. Which ones are the pluses and the minuses? Very quick. Naam. Kwangu the plus is that tangu ile salamu za mwaka jana mwezi wa 3 kumekuwa na hali ya utulivu kisiasa. That's the only positive I see. Mambo mengine yote
ya hapo No. tumekuwa nayo. Maybe it has also given another plus, imetua platform ya kujiangalia upya, hata tuangalie not anything new, tuangalie kwamba njia tumepotea wapi, turudi barabarani. But the bottom line is our leadership must now, walk the talk. Lip service, recycling octogenarians and giving them jobs. Any good manager must have a succession structure. When I stay here for 20 years and they say I must keep on because this young man cannot succeed me and he has been working under me, then I failed in my job. So, kutuambia kwamba it's painful for young people like this when we see people being reappointed back and back and back. Then you are telling them young people and all that. So, kwa hivyo bwana sijaona jambo lingine jipya. Yale yote ambayo yalisemwa jana na zile hotuba ambazo zilikuwa za kuyakinisha kwamba haya ndiyo yataleta mwelekeo mwema. Kwa wewe kwa mtazamo wako huo ni kama ni mwelekeo? Tumeziona mara nyingi. Mwelekeo labda jambo zuri ni tutajadiliana vile tunavyofanya na kujua katika yale mabunga ya wananchi katika kila sehemu kuna watu wanajadiliana hivi. Na zile the calls we have received. Lakini the political, that's where the problem is. Pale juu ndio kuna shida na with the time Kenyans forget very quickly. No. Wewe kama Mkenya and one of the elites in this country. Ukiwa umepoteza matumaini, je, wale wengine ambao hawana what are you going to do about it? I want to see us walk the talk. But what are you going to do to ensure that Kenyans who don't have the opportunities that you have sensitizing the people outside there? Information is power. And let them have the courage to ask the leadership to account. To hold them responsible. That's the bottom line. BBI or no BBI. Because everything in that BBI, we already have it. There's really nothing new I can say, look, the way the Bible says in Ecclesiastes, that this is new. It has never happened. It has never happened before. Natarajia kwamba nitaweza kuona vikundi ambavyo vinaongozwa na Bwana Sitiba kwa ajili ya kuhamasisha. Naam. Uliuliza plus na minus? Plus na minus, naam. Naweza taka kupongeza the two gentlemen. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Saa hii tuko na kikao cha kuongelelea mambo ya nchi. Na ni kwa kila station ambapo sisi tunaongea mambo ambayo yanatuaffect. Hakuna mtu mwingine ameshawahi leta hii spirit kwa nchi yetu. Mimi niko na plus mingi kwa BBI. Nipe 5. Moja ni pesa mashinani. Tukifuata uongozi tu uko tu uongozi. Mimi nasema follow the money. 2, ni vile walisema vijana hawajaangaziwa. Vijana mmepatiwa power ya kuregister biashara na mmepatiwa holiday. Tax holiday. Enda ulale. Naam, namba 3. Namba 3 ni wanawake. Tutakuwa na wanawake kwa press conferences kama zote. Na watakuwa na power ya kuspend kwa sababu watakuwa na budget na wata affect economy. 4, IBC enye inakuja next ni political party kama ODM itatoa commissioners wawili na Jubilee wawili na Wiper na so kutakuwa na referee katikati mwenye atakuwa mwenye kila mtu ako comfortable. Ukilala usiku unajua nilipatiana mtu kwa IBC. Na watapatiana chairman ambayo ni CEO. Ya mwisho ni amongst many. Ni tuko na conversation sasa yenye inaenda kwa structured ya corruption. Ndio hii tunaongea. Naam, minus. Sina. Naam, shukrani sana. Advice Mundalo kwa haraka kidogo. Before hata niende kwa mambo ya plus na minus, ningependa kwanza kudecipher the notion that vijana wakipewa tax holiday na wapewe nia kuregister biashara, that's something for the youth. Every other youth cannot be a businessman in this country. Youth need tangible. Youth are supposed to be in the leadership of this country. They need jobs in this country. Hatuwezi sema kila kijana afanye biashara. Serikali inafanya biashara ya Kenya Airways inaleta loss. Serikali inapanda mahindi wanapata loss. Kwa hivyo wanataka aje kijana afanye biashara yake apate profit. Tutakaporejea kuzungumza juu ya masuala ya vijana, tutauliza kama je, vijana hawapo uongozini? Ni jambo la siku lingine. Je, vijana hawapo uongozini hata tunapozungumza? Lakini nipe pluses zako na minus kwa sababu tuna dakika moja tu. Pluses zangu za BBI ni kwamba iko na recommendations. Actually 90% ya BBI ni nzuri.
Hiyo ndo plus yangu. Minus yangu ni kwamba hope yangu ya implementation iko chini sana. Minus yangu ya pili ni kwamba sikubaliani na pendekezo la Prime Minister katika hiyo BBI jinsi ambavyo imeandikwa katika hiyo BBI. Kwa sababu in that structure there is nothing we are solving. Kieleweke. Naam, shukrani sana. Naomba kwamba umetajwa kama kieleweke. Shukrani sana Bwana Asitiba, wakili na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Shukrani sana Edgar Koski, mwanasiasa, mchanganuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa na pia mhasibu kama mhandisi. Naye Adverse Mondalo, political scientist, mwanasiasa na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii. Mtazamaji, tumekuwa tukichanganua na kula vipande vya ripoti ya BBI. Umepata kauli zao, ila mjadala huu na mazungumzo haya yanaendelea mtandaoni @TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Nipe maoni yako, nitaweza kujadiliana na wewe moja kwa moja, na kisha keshoe tutarejea kuyasoma na kupakua hewani. Naitwa Corazon Safwan. Ni awamu ya Alhamisi ya TV47 Macheo, ile siku ambayo tunazungumza juu ya masuala ya mahaba na uhusiano, na kusihi usibanduke.